Hello student, we study the first chapter of biology, reproduction in lower and higher plants. In that chapter, in previous lecture, we study about the self-pollination. Self-pollination, it is nothing but the transfer of pollen grains from anther to stigma in same flower present on a same plant called as a self-pollination. And today, we are discuss about next pollination type, cross-pollination. The cross-pollination, it is nothing but the transfer of pollen grains from anther of one flower to the stigma of another flower on a different plant belongs to same species. या डायग्राम मध्ये आपल्याला दिसेल की दोन्ही प्लांटचे स्पेसिस सेम आहेत. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर पॉलिनेशन होत असेल तर मेज प्लांटचं पोलन ग्रेन्स मेज प्लांटच्या स्टिग्मावर पडतील, दुसऱ्या कोणत्याही प्लांटवर पडणार नाहीत. म्हणून आपण काय म्हणतोय, फक्त एका प्लांट पासून पोलन ग्रेन्स दुसऱ्या प्लांट पर्यंत ट्रान्सफर होतात, एकाच प्लांटवर राहत नाहीत. जर एका प्लांटवर असतील तर त्याला आपण सेल्फ पॉलिनेशन म्हणणार, आणि जर डिफरंट प्लांट असतील तर त्याला आपण क्रॉस पॉलिनेशन म्हणतोय. That means the transfer of pollen grains from anther of one flower to the stigma of another flowers present on different plant belongs to same species with the help of pollinating agencies. काल आपण pollinating agencies चा सुद्धा अभ्यास केला होता. The pollinating agencies are useful for the cross pollination, or the cross pollination cannot take place without any agencies or pollinating agent. It forms genetically varied offspring. जर दोन प्लांट वेगवेगळे असतील तर त्या दोन्ही प्लांटचे जेनेटिकली कॅरेक्टर्स वेगवेगळे असतील. म्हणून त्या दोन्हीमध्ये जर पॉलिनेशन झालं तर तयार होणारं नवीन प्लांट हे नवीन व्हरायटीचं तयार होतं. अँड इट इज युजफुल मेथड फॉर द इव्हॉल्युशन इन द प्लांट. म्हणजेच सेल्फ पॉलिनेशन होत असताना जर प्लांट डिसीज्ड असेल तर येणारं प्लांट सुद्धा काय होईल, तर वीक किंवा डिसीज्ड होईल. पण जर आपल्याला इम्प्रूव्ह व्हरायटी पाहिजे असेल, डिसीज रेजिस्टंट प्लांट पाहिजे असेल तर त्यासाठी क्रॉस पॉलिनेशनची मदत होते. सो दॅट द क्रॉस पॉलिनेशन युजफुल फॉर द इव्हॉल्युशन पर्पजेस. नेक्स्ट वन, द एजंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिनेशन. पॉलिनेशन होण्यासाठी एजंटची गरज असते, म्हणजेच पोलन ग्रेन ट्रान्सफर करून नेणाऱ्या फॅक्टरची गरज असते. आणि म्हणून पॉलिनेटिंग एजंट आर डिवाइडेड इनटू two categories, abiotic and biotic agent. Abiotic means non-living agent. It include wind and water. And another biotic agent, living factors responsible for the pollination are birds, insects, reptiles and mammals also. All these living animals are useful for the transfer of pollen grains, and so that the agent of pollination divided into two types, biotic and abiotic. In this lecture, we discuss about abiotic agent, that means wind and water. First one, discuss about the wind pollination. The wind pollination, commonly called as a anemophily. In this anemophily process, the pollination takes place with the help of wind. In this diagram, we show the maize plant. It is one of the most important example of the anemophily type of pollination or wind pollination plant. Pollination takes place with the help of wind, called as a anemophily, and these plants are called as a anemophilous plant. And maize is one of the important example of the anemophilous plant. These plant has developed for this type of pollination. In the anemophilous plant develop their own desired characters
or modified structure for the wind pollination purposes. So that we discuss about the development for the wind pollination. In the wind pollination, adaptation in the plant or the flower are as follow. First one, the flowers are small, inconspicuous or colorless, without nectar and fragrance. That means या प्लांटला येणारे जे फुलं आहेत ते कसे असतात तर स्मॉल असतात बिकॉज ऑफ द ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन्स विथ द हेल्प ऑफ विंड. वाऱ्याच्या सहाय्याने ट्रान्सफर होण्यासाठी त्याचा आकार किंवा त्याचं वजन हे कसं असणं गरजेचं आहे, कमी असणं गरजेचं आहे. सो दॅट द फ्लावर्स आर स्मॉल. कलरलेस बिकॉज ऑफ द wind cannot sense for the detect the any smell, color, etc. So that these flowers are colorless, without nectar and odor. These flowers have no any nectar or odor or any fragrance present in the smell because of the wind cannot detect any smell. Next one, the pollen grains are light in weight. Previously we discussed about the weight. The wind is carry those factors it having a light in weight, so that the pollen grains are light in weight, dry and produced in large numbers in increase. Because of the dry, pollen grains are lighter than the wet pollen grains. जर ते ओले असतील तर त्याचं वजन जास्त असणार आहे आणि म्हणून पोलन ग्रेन्स हे कोणत्या कंडिशन मध्ये बाहेर पडतात तर ड्राय कंडिशन मध्ये. नेक्स्ट वन, द पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस लार्ज नंबर्स इन द मेज प्लांट. इट प्रोड्यूस ए नंबर्स ऑफ पोलन ग्रेन्स. एका प्लांट पासून दुसऱ्या प्लांट पर्यंत जात असताना वाऱ्याचा वेग हा सारखा नसतो आणि त्यामुळे काही पोलन ग्रेन्स खाली पडण्याची शक्यता जास्त असते आणि म्हणून प्लांट मध्ये पोलन ग्रेन्स तयार होत असताना जास्त प्रमाणात तयार होतात. स्टिग्मा इज फिदरी टू ट्रॅप द पोलन्स कॅरीड बाय विंड करंट. In this maize plant, the female flower below the male flower because of the transfer or falling down the pollen grains at the apex, it easily catch with the help of female flower present below the male flower. That means the stigma is elongated in the maize plant as well as the stigma is feathery because of the trap the pollen grains. Stamens are excreted with long filament and versatile anther. Anther is a versatile, that means easily detach. आता या डायग्राम मध्ये तुम्हाला एक्सपांड करून दाखवले बघा. Anther is a loaded with pollens. It dangles loosely from the filament, thus exposing the pollens. The filament is loosely arranged at the base. Because of it can be easily detached and carry with the wind. And stigma is a feathery. In this diagram, the lower stigma, it is a greenish in structure and it is a highly feathery in structure and useful for the trap or catch the upper pollen grains. The stamen and stigmas are exposed to air current. Both stamen and stigma both are outwardly open because of the air can easily catch the pollen grains and carry with and fall down on a stigma. It is a type of wind pollination and adaptation of the anemophilous plant. After that, we discuss about the pollination with the help of water called as a hydrophily.
In this diagram, first wind pollination, after the water pollination. The water pollination are present in the water, that means some plants present below the water surface, and in this plant produce a flowers and seed also, and the seed formation takes place with the help of fertilization and pollination, so that they required a pollination process. In this plant, pollination takes place with the help of water called as a hydrophily, and the plant of hydrophily pollinated called as a hydrophilous plant. In this hydrophilous plant, example is a Vallisneria, Zostera is an example of hydrophilous pollination. In this plant also develop their own features or external characters towards the hydrophilous pollination. In this plant, flowers are small and inconspicuous. In this diagram, the staminated flowers, that means the male flower present below and the female flower present at the apex. The position or the arrangement of the male and female flower, they are divided into mainly two types: epihydrophily and hypohydrophily. First one, we discuss about the hypohydrophily. Hypo means below, so that the definition of hypohydrophily, pollination occurs below the surface of water. That means the pollination takes place below the water surface. या pollination मध्ये काय होतं, काही प्लांट हे pollination वॉटर सरफेसच्या खाली होतं, ज्या प्रोसेसला आपण म्हणणार आहे हायपोहायड्रोफिली. आणि काही प्लांट मध्ये पॉलिनेशन वॉटर सरफेसच्या वर होतं, तेव्हा त्याला आपण म्हणतो इपीहायड्रोफिली. पॉलिनेशन ऑकर्स बिलो द वॉटर सरफेस and here the pollen grains are heavier than water. इथं पोलन ग्रेन्स आपल्याला वर जाताना दिसतात, कारण ते काय असतील, लाईट इन वेट असतील. पण काही प्लांट मध्ये पोलन ग्रेन्सचं वजन हे काय असेल, जास्त असेल, तर असे पोलन ग्रेन्स वॉटर सरफेसला स्विम करू शकत, फ्लोट करू शकत नाहीत. आणि म्हणून या प्लांट मध्ये पोलन ग्रेन्स वॉटर सरफेसच्या खालीच राहतात आणि एका प्लांट पासून निघालेले पोलन ग्रेन्स दुसऱ्या प्लांट मधच्या स्टिग्मा पर्यंत पोहोचतात. मग हा स्टिग्मा कुठे हवा, तर पाण्याच्या खालीच हवा. जर पोलन ग्रेन्स वॉटर सरफेसच्या खाली असतील तर स्टिग्मा सुद्धा वॉटर सरफेसच्या खाली असतो आणि दोन्हीचं ट्रान्सफर म्हणजेच पॉलिनेशन हे बिलो द वॉटर सरफेस होतं आणि म्हणून त्याला आपण हायपोहायड्रोफिली असं म्हणतो. द एक्झाम्पल ऑफ द hypohydrophily is a Zostera, that means sea grass. In this plant, the pollen grains are long, ribbon-like and without exine. Exine काय असेल तर प्रोटेक्टिव्ह आउटर कव्हरिंग आहे. जर पोलन ग्रेन्स पाण्यामध्ये असेल तर त्याला आउटर कव्हरिंगची, टफनेसची गरज नसते आणि म्हणून अशा पोलन ग्रेन्स मध्ये एक्झाईम काय असतो, अब्सेंट असतो. नेक्स्ट टाइप ऑफ द हायड्रोफिली, इट इज ए इपीहायड्रोफिली. इपी मीन्स आउटर or uppermost, so that the pollination takes place above the water surface called as a epihydrophily. लक्षात ठेवा, hypo means below आणि epi means above or upper side of the sea or any water bodies. So that the define the terms मध्ये आपण काय सांगतो, epihydrophilous means the pollination takes place
above the water surface called as a epihydrophily, and the example of the epihydrophily, vallisneria. It is submerged dioecious plant. आता इथं आपल्याला दिसतंय vallisneria प्लांट आहे हे. या प्लांट मध्ये फिमेल फ्लावर्स प्रेझेंट ॲट द अप्पर साइड, वरती आपल्याला दिसतंय बघा. मेल फ्लावर जिथं लिहिलंय ते लेफ्ट साइडला आहेत आणि पिस्टिल फ्लावर जे लिहिलंय ते फिमेल फ्लावर आहे. फिमेल फ्लावरच्या खाली आपल्याला स्प्रिंग लाईक म्हणजेच वायर लाईक स्ट्रक्चर दिसतंय. इट इज नथिंग बट द स्टाईल. अप्पर मोस्ट इज a stigma, middle one elongated pipe like structure, it is a style, and at the bottom it having a ovary. It is a structure of carpel or the pistil, and the male flower in this diagram labeled staminate flower. The male flower present below the female flower. The modification takes place in this plant is a specific gravity of the pollen grains is equal to that of the water. म्हणजेच काय असेल तर ह्या प्लांटचे पोलन ग्रेन्सची ग्रॅव्हिटी ही वॉटरच्याच बरोबर असते आणि त्यामुळं ते काय होतात, सहजासहजी वॉटर सरफेस वरती फ्लो होतात, फ्लोट होऊ शकतात. सम ॲक्वेटिक प्लांट्स आर ॲनिमोफिलस. त्यामध्येच हायड्रोफिली जरी प्लांट असले, पाण्यामध्ये जरी असले तरी काही प्लांटमध्ये विंडच्या साह्याने पोलन ग्रेन्स स्टिग्मापर्यंत जाऊन पोहोचतात. म्हणून जरी प्लांट ॲक्वेटिक असते तरी काही प्लांटमध्ये म्हणजेच हॅलोगॅरिस हे एक्झाम्पल ॲनिमोफिलस प्लांटमध्ये सांगितलं जातं. अँड द सम प्लांट्स आर अँटिमोफिलस ऑल्सो. तर काही प्लांटमध्ये डकच्या साह्याने म्हणजे बर्ड्सच्या साह्याने सुद्धा पॉलिनेशन होतं. या प्लांटला आपण काय म्हणतो, अँटिमोफिलस. यामध्ये आपण बघूयात, निघालेले पोलन ग्रेन्स वॉटर सरफेसवर येतील, फिमेल फ्लावरच्या स्टिग्मावर पडतील आणि पॉलिनेशन होईल. दॅट मीन्स द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस अबाव द वॉटर सरफेस कॉल्ड ॲज ए epihydrophily. In this lecture we discuss about the cross pollination. After that, the pollination by the wind, anemophilous and hydrophilous. In the hydrophilous plant, we discuss about the two types. That means epihydrophily and hypohydrophily.